touch ni kutoka after kwa touch ni kuchomoka. Unajua tuna touch few minutes before departure time. Departure time. So maybe the train is departing at 8. Maybe sometimes tukichelewa sana labda na 30 hivi na 30 by 7:30 utakuwa umeattach gari. So unaona you still have 30 minutes. But ile mzuri ni kuattach kama watu wajaanza kuboard gari. Hiyo ndio the safest. Because you should be attaching kama watu wako ndani. So after touching, still those people, we need to do a few tests here. Again. Yeah, we need to know hii gari brakes zake ziko sawa. Na hiyo tena unafanya na watu wa kasi. Oh, let me get this one. The first test that you did kwa locomotive, ulikuwa tu ni locomotive peke yake. Hiyo ni pure locomotive. Ile tunaitanga kichwa. Hiyo ni kichwa. Wanaitanga kichwa. Unaona ile kichwa? Hiyo sasa. So that is the first test that you did. Hiyo ni the first test. After connecting the locomotive with the coaches. You still do another test. Exactly, because you know hiyo ulikuwa na kichwa. Hiyo si train. Na coaches pia si train. So if you the two marry, that is now you form the train. You form a train. The locomotive and the coaches. Plus the coaches. Now that is what we call train. So yule mtu anaonanga locomotive inatembea kwa anasema anaona train ama ameona coaches imesimama kwa terminal. Hiyo ni train. No, that is not a train. If you unganisha two, now you form a train. So a train is made up of a kichwa that you call and zile coaches. So you do the test, another test. We do the test. Tunaangalia kama hewa inapita hizo coaches vizuri. Talking of hewa. Hewa ni air. Because the brakes, you know the brakes of a locomotive, we use the air brake. Hiyo itachanganya. Ni kama lori, mtu ameendesha lori ni kama anaweza elewa kidogo. Kama lori, these big trailers. Nakumbuka what many people can tell is kuna ile fluid, kuna ile mtu asikenga brake fluid. Brake fluid. Hydraulic. So hii ingine ni hewa. Hii ni hewa. Okay. Hewa. I now understand. Because sasa you cannot use fluid. It will be very expensive and you know the complicated. So they use pneumatic hewa. So mnafanya test. So tunafanya test pale nao majamaa au watu wanaangalia vile brake za coaches zina behave na hiyo hewa yetu ya locomotive. Kama iko sawa, then we wait for the time. So time ikifika, sasa hata tukimaliza hizi mapema bado hatuwezi toka. Juu kasa maliambiwa ni saa 2. So lazima tutoke. Wezi maliza saa 1 ndio. Ati bana leo tumemaliza mapema. Naona leo tumemaliza na 40 na 50. Ama na 50 bado tuchomoke tufike mapema. Tufunge job mapema. We have schedule. Na hata customer alikuwa na schedule. Na aliambiwa ni saa 2. So saa 2 ndio departing time. Wow. So saa 2 ikifika ni kuchomoka. Na sasa you people, I've heard people talk about aliachwa na train. Don't you wait? Ama can't you wait? Amwezi ngoja? No, we cannot wait. Actually, the gates zina closiwa 10 minutes to the departure time. 10 minutes. So if you are departing at 8 in the morning o'clock, so maybe 7:50, now you cannot get access. Utawachwa hapo. Mnarudisha pesa? No, now ni another department. I may not know. Because mimi nikiachwa na hizi coach, what I just ask them is for refund. But I've heard people. So punctuality, it's like you people care so much about punctuality. Punctuality. Because we cannot kuchelewesha yule mtu alifika mapema sababu ya mtu mwenye amechelewa. Na hata unaonanga watu wanachelewa ni wangapi? Very few. So we cannot waste the time for more than 1,000 people. Sabia watu 10. So kama ni saa 2 mtu afike mapema. Kama ni saa 2 mtu afike mapema na hata ukibook. I hope umetravel na hiyo gari. But unaonaga an hour. I think it is an hour. You should be reporting. Yeah, because maybe umebook na simu as people do. Exactly. You really need to There's print many tickets challenges and all that. So fika mapema ufanya hizo zote and then you wait for saa 2 utoke. So now I want to touch on something that maybe it's a concern. How do you people ensure punctuality? Because
I've heard that kama kufika Mombasa na umetoka Nairobi saa 2, you're supposed to fika around saa 8. You people ikifika tu saa 8 tu hivi mtu anaona ni ile gari. How people on the dot. How are you able to jungle the distance of around 400 kilometers and you still maintain punctuality? Ama kama nia kwenda kusimama, maybe mnasimama, which stations do you stop? We stop at That river. Emali, Kibwezi. I think even Mutito, and I have seen maybe Voi and other stations. And then we get to Mombasa. Do you have a timetable that unafaa kufika place at this time, at this particular time? Exactly. How do you people ensure that you are not late? We have the timetable. This timetable has been made by the dispatch and in consideration of many things. The gradients of the track, you know, even the allowance for delays, because sometimes for human error, and also the passengers, maybe you siku passengers ni wengi, so they give that room for, you know, kama wameona hii time ukienda average speed of 80, maybe unaweza chukua kama 5 minutes, maybe they give allowance of 2 minutes, anakupatia 7 minutes. Wow. So we operate according to the timetable. So you people, you want to tell me that at no given time unafaa kuchelewa? No, you should not be late. You should not be. Okay, you can be late or early, not more than 3 minutes. And how do you do that? Because hai nikipanda gari hapa Nairobi, uulize dereva tutafika River saa ngapi, au tutafika sio Kimau saa ngapi, haizi kuambia. Because maybe I think it's of the eventualities of the jam. Nyinyi hamna jam. So you operate to stipulated time, unapata you're very punctual. Very punctual. And then your passenger has been given the priority. Ama was that part of training? Irrespective of the umeitaje what passenger has been given? Priority. Yeah. So was it part of training that you guys ukitrainiwa unafaa kufika at this time? Exactly. But I think in the whole world, whoever is running train, passenger train, is the priority. Because hawa ni binadamu, hawa si mzigo. Maybe mtu akona shughuli zake, mtu akona shughuli, mtu is maybe sick. Mzigo zile hakuna sickness. Wow. So, umesema mko wawili. Yes. Mmoja anaendesha leo ama mwingine kesho ama audio? Hapana. We do half. And the middle point is Mutito. So nikianza from Nairobi up to Mutito, Mtitwandi, then another person takes up to Mombasa. Yes. Wow. So now you share the distance such that unapata maybe usikue fatigued because hii kitu operate on your sober mind. Hii kitu si rahisi. Unajua marafiki zangu wananiambianga bwana, si kuendesha train rahisi. Wewe umekaa tu ile kitu inafuata rail. Yeah, because hata nilikuwa nimesahau kuuliza you people steering iko wapi? Hiyo ndio sasa unapatanga sana na watu steering ya hii kitu iko wapi? Unajua watu wamezoea gari motokaa. Motokaa you have a steering juu ni barabara. So unaweka ikwe na unataka kuoverlap pia. Exactly. Sasa train iko kwa track. So it follows the track. Your track ndio steering yake. Inaenda tu vile track inaifuata. Inafuata track. Okay. So we only need acceleration, the power handle, and then the brakes. Hiyo nyingine sasa ni hesabu zako. Hizo zingine ni hesabu zako. Za engineer, hesabu za engineer. Ni job ya akili. Unachoka akili kuliko mwili. You feel the load. Exactly. Kwa akili. Ile load uko nayo unaifeel kwa akili. Iko kwa akili. Unapiga hesabu mingi sana. Okay. Now umetubeba mpaka Mombasa. Yes. Sisi tushashuka. What happens with the driver? Okay, after umeshuka customers wameenda, we detach. We detach our locomotive. What is to detach? We uncouple. Tunatoa. Nairobi tuli attach. So kichwa kwa coaches. Now Mombasa is we are doing the other way around. The other way, we are tunatoa kichwa kwa coaches. Exactly. I think I'm getting this. I'm getting this very fast. So after we detach, again we tunawasiliana na dispatch center watupe route
mpaka depot because locomotive lazima ifueliwe, lazima iangaliwe tena. So lazima irudi back to the sender. Ilikuwa sent na depot, irudi kwa depot tena. Exactly. To ascertain that imekuja vizuri and in the process it can develop some abnormalities. Exactly. So that is what sometimes they do. Yeah. So that is what you just utoke Mombasa terminus, you go again. There is another depot in Mombasa. Exactly. We have another locomotive depot in Mombasa, in Port Reitz, which is another around close to 3 kilometers. Yeah, from the terminus. Yeah. So we go there, we fuel our locomotive, and then we recheck it again. Okay, fueling in your petrol station near locomotive. Exactly. Train. Yes, we need. You have your petrol station inside the depot. Yes, inside the depot. Because huku nje upatangi petrol station za train. So train, you know what wanashindwanga, but they acha niongee. Watu walikuwa nasema, bwana sisi tunataka electric train. Nini nyinyi mmeleta gani hii? Unajua watu waelewi. Electric train, even this one is electric. It is only that it is generating its own electricity to run. Yeah. So it is diesel electric. Yeah. Diesel electric because okay, maybe ka physics kidogo yenye nimesoma, physics kidogo. What happens at the power generation center? You find that ile time there are turbines, zile zinaraniwa na maji. The water hits the turbine, then the turbine rotates the rotors and the stators, what have you. Lakini ile time maybe kuna kiangazi, unasikianga watu wa Kenya Power they are using diesel to generate electricity. Exactly. So that is the science behind the locomotive. You need locomotive. Locomotive is just like a power plant, which is generating electricity to move itself. Yes. Wow. Hey. So watu wanasemanga tunataka electric train. Itahitaji calculus bana. Hii waseme wanataka train inaenda na high speed. High speed ama bullets. You've seen bullets. Yeah, we've seen bullets. Bullet train sasa they tap that they don't have engine. They don't use diesel engine to generate electricity. They tap it directly from the grid. Power lines. Yeah. So zinatap ile ilikuwa produced na engine. Sasa zinatoa direct pale. So you only need the motors na hizo, what do you call them? Nimesahau jina. Hiyo kitu ya kutap electricity. In our next thing we will tutakuja na hiyo jina. Yeah. So after we've done the fueling, that is where you book off. You don't book off at Mombasa terminus. Hapana. After tumeshukisha majama pale, bado sisi tuko kazi for another close to 1.5 hours. Yeah. That is when you can book off. Yeah, that is when we book off. Yeah. Now after booking off sasa we go rest. We wait for another day, which is tomorrow. So time unaweza enda ujivinjari kidogo. Hapo unaweza jivinjari, but kumbuka hii kazi na I need enough rest. Zuri kwenda na kulala. Sasa uende urest. Na kama ni mtu hapa. Yes, chapa at your own risk, because pia hatuwezi endesha gari under the influence of that. So ujue tu utapimwa hiyo. So kuchapa si mbaya. Do you have kwani mko na traffic police? Hapana, tuko yes, unaweza jiita hivyo. We have that. The traffic police wale wanaangalia makosa ya dereva ama what happened. Hapana, we have alcohol blow. Yeah. But hii si kama ile ya polisi. Hii ni ile, okay, it's somehow biometric. Ni vile tu si ya finger, but ni ya kublow. Sasa una blow, una clock in, ina test pia alcohol yako content. Let me get this. Yes. So ukiingia job, you are tested of alcohol. Yes. Kama umekunywa. Yes. Sasa zile unapuliza tu hivi. It is the same thing. Unaona hii biometric ya watu hii ya kawaida unaweka kidole ya. Hii sasa ni kupuliza. Hewa. Leta hewa yako. Yes. Ni kama biometric, we can call it that. So that you use your breath to clock in. And at the same time. Now, what happens kama mtu amelewa? Ameenda amepatikana amelewa. Kama umelewa you cannot work. You cannot work. Yeah. Kabisa. You will just be relieved.
you go back home. You go back home. Yeah. Hiyo ni case. I think that's But hiyo ni case. Hiyo ni case. Hiyo ni case umejitafutia. Unaona sasa Horace alifaa kwenda hiyo gari, sasa nini? Itabidi wameleta mtu mwingine. So all that lazima face disciplinary. So hii job yenu is as serious as that. Yeah, very serious. Ni kama it's like a military camp. No, imagine carrying people over 1,000 people. And the person in charge is under influence of alcohol. I don't want to imagine that. Anyway, I like the discipline. I like that discipline and na hiyo it cuts across. It's everywhere. Si hapa kwetu peke yake. Si hapa kwetu peke. Inchi zote. I also think hata kwa matatu. You are not even supposed to operate at 3 under the influence of alcohol. And this one no maana unapataga NTSA wako pale kwa nini. Yeah, so hata gari yako acha matatu. Hata we mwenyewe hatutaki wewe ukufe. Sasa kuua watu wengine. What you want to tell me is that hapa kwa job yenu you have your own NTSA. Exactly, we have our own. Okay, it's a serious job. I think it's a serious job. Yes. Okay, getting what you're telling me is it's like e job iko fiti. Yeah, iko poa. Now, do you have any challenges kwa job? Challenges haikosi. Kazi yote. Hata hii yako. Hii yangu ya kupiga mdomo. Lazima kuona. Unless sauti pote. Kuna anko yangu aliwahi mdomo nitapiga sana. Kuna anko yangu aliniambianga kitambo. When I was complaining about challenges at work. Aliniambia bana kazi haina challenge, hiyo sio kazi. Yes. But the level of challenges ndio zinavari, but ananga kazi yako na field yako. Yeah, my challenges might not be necessarily your challenge. Yeah, exactly. So yako ikai kama kuna challenge. So kazi yetu challenge kubwa sana ni ile ina cut your social life. Yeah. So upatikani sio ulianza ukisema umetafuta sana. Wewe upatikani. I was almost giving up. Exactly. So that is challenge number 1. Social life hauna kabisa. Social life. So you have to squeeze yourself. You at least you create time. Because now here you have 3 people. You have your family, you have job, and you have friends. Yeah. Which is making now your social life. So for you to create time for all this thing, lazima ujisukume kabisa. Ujifinye kabisa. Hii time ya tulipewa na Mungu 24 hours a day, lazima usqueeze. Yeah. So hiyo ni challenge number 1. Challenge number 2 ni operating trains si rahisi. Yeah, si rahisi. Because you know ni kama uko na a big responsibility on your shoulder that you need to, because ni watu. Unasikiaga ukifanya makosa sio watu wa reli watakuja pale. That's a police case. Exactly. Polisi ndio watakukujia ndugu yangu. So your supervisor pale ni polisi ndio atakukujia. So you have to be very careful there. So you know kazi kama hiyo lazima sasa you give it your all. And when you give anything your all, then that means you are drained. You go drained sana. Exactly. We even tumeconcentrate sana na train ya asubuhi. Maybe to add, I think I want to test myself kama naweza kuwa kwa viatu yako. You work long hours na very odd hours, because see there is this train that was introduced usiku. Exactly. Okay, let me just say we have 6 trains. We run 6 passenger trains. 3 generating from Nairobi, and then at the same time 3 zinatoka Mombasa. So like hii ya asubuhi tukitoa moja Nairobi, nyingine inatoka Mombasa. Kuna hii ya saa 8, ya saa 9. Moja ikitoka Nairobi, nyingine inatoka huko. So meaning saa hii nikitoka ya asubuhi ya huko, meaning kesho nitatoka Nairobi Mombasa. Na ya asubuhi. Today if you depart Nairobi terminus asubuhi 8 in the AM. Jua tu kesho niko na ile ya Mombasa ya asubuhi. So you depart the same time. Now uko Mombasa. Now before we end, how do you people see, umeniambia mnatumia track moja. Umeniambia kuna zile zinatoka huko, how do you people mnapitana aje? Okay, kupitana hiyo sasa ni kazi ya dispatch. We have the
crossing stations. Yeah, so we cross at this crossing station where one has to stop. To create way for the other one. To create way for the other. Wow. It's so we are crossing. It's interesting. Yeah, interesting. So maybe where you cross, kuna maybe some lines. Yes, kuna some other trucks. Maybe unaweza pata 2 or 3 trucks. Yeah, so hii ingine ikisimama kwa hii truck, then mwingine apite. Wow. That's so interesting. So we have these trains. So nikitoka hii asubuhi nijue my next schedule itakuwa ya usiku. Ya usiku. Yes. Hakuna kupumzika. Hakuna kupumua. Na ukitoka ya usiku unaingia sana. So you rotate. Mko wengi? Yeah, tuko wengi. So ni kama tu job ya shift. Yeah, ni kama job ya shift. So ukitoka asubuhi uingie usiku, ukitoka usiku uingie sana. So especially hii ya usiku bwana. So every gari yote iko na kila gari iko na challenges yake. Kama hii ya usiku iko na challenge because unawaka usiku, unajua usingizi bwana. Usingizi iko na wewe na hapa bwana. Una operate usingizi. And then visibility ya usiku si kama ya mchana. Si kama ya mchana. And then utapata train nyingine iko na short time. So you need to maintain top speed. Once you maintain that, level of concentration inaenda juu. So hiyo unachoka zaidi. Yes. Wow. That's but challenges zako, let me not mention other challenges are jobs zingine because yako. There is a challenges nilikuwa nataka utaje. Ni kama yako. Your challenges are interesting. Ni kama sasa ile challenge nilikuwa nangoja. Ni kama iko hapo. Ni kama kanoneza nikupusha. Unaweza kuwa huko hapo lakini hiyo itakuwa kwanza na kuwekea challenge yenye iko kwa job yako. No, unaweza niuliza na hii sio hivyo. Then you remind me. Somebody told me challenge yake. Okay. Anataka pesa mingi. Let me not go there. Because let me not go there. Now, Oris, with all the explanation and the interesting stories, given a chance to choose another job, would you choose to be a train or a locomotive engineer again? Yes. Hata ujablink. Ujavushia hata kidogo. Okay, this is an interesting job. It may have its challenges of maybe kuchoka na nini na payment and all that. But it is an interesting job. Yes. It is an interesting job that I do with passion. Yeah. So given a chance ukiambua choose another job. And then pia ni job ya watu wasafi. Si mnaonanga vile wamevaa masuti. Mpaka masuti na makofia. Hizo kofia sijui na nini na mata. Na gloves za white. Exactly. Kazi gani unafanya na gloves za white kama sio daktari. So ni kama and then I was almost forgetting. Somebody told me that the reason I had to look for you, a train driver and a surgeon, it's like one and the same thing. Because kama vile umetuambia sahi ukianza train yako saa 2, kuna wale wanaenda wakishuka. Mmoja anaenda kishuka ya station yake ikifika, mwingine. But wewe mpaka ufike Mombasa and you book off. Exactly. Lakini job zingine unaweza anza saa 8 upate call nyumbani urudi. It's like a surgeon. Surgeon akiingia theater cooperate. Mpaka operation iishe. The same case na hii job. It's an interesting job. Hata kama kuna failure, you attend to that. Lakini ifike. Lakini punda afe mzigo ifike. Exactly. Lazima mpaka mwisho. So tumesema saa hii it's a serious job. Ukisikia choose another job, it's train. And I call on the government to wanasikiza hebu angalie Gava lazima waangalie hao watu lazima waangaliwe vizuri. Wanafanya good job. By the way, you guys you do a good job. Yeah. Talking about Madaraka Express. Yes. You people, how did the Madaraka Express thing come through? Is it trend zenu nazitanga tunanga zimeandikwa Madaraka Express? Okay, how did the name come? How did the name Madaraka Express? How was it born? Okay, for my own knowledge, I think Madaraka Express came because first it was launched on that day. But the idea of launching it on that day was, okay, the railway that we've been having is the colonial one, the one which we were left for. Tuliachiwa na wazungu. Hayo tulipewa, alirudisha. I think 100 years. Walirudisha more mkono. Than 100 hiyo ilikuwa kurudisha mkono. Exactly, more than 100 years ago.
So along the way we got independent because Madaraka ni independent. So along the way we got independence, and this is the first train, the first railway line that we've made on ourselves, by ourselves, by our own money. So that means what? So Madaraka Hii ni Madaraka, ni kama independent. it is a stylistic device to show that freedom. Freedom. Now we are getting from the colonial era, and then we have things of our own. Of our own. Actually, that hii reli tumekuwa nao si yetu. Hii tuliwachiwa na wazungu si yetu. We didn't toil as much to have it. And no one Not had, as much. no one had us in mind akitengeneza. Exactly. Now you create one of your own that suits your needs. Yes. So from that ndio wakakuja na hii jina Madaraka. Madaraka. It's interesting. Yeah, Now, so. the last one. Yes. Tuchape ya mwisho. Tuchape ya mwisho tuende. Hata unaona sahi uchovu. Naona uchovu mingia. But the last one. Maybe somebody who is watching you and maybe he has been encouraged, of which hata mimi nimekuwa encouraged. Now, how would you tell someone who is working on his dreams and maybe wishing that I would wish to be a locomotive driver? Hebu talk directly to that person. Maybe mtu mwenye akona ambitions and maybe the young people who are trying to make ends meet, maybe academically. Just give them a word of encouragement and advice. Okay, being a locomotive driver is like a course. Because right now I think RTI, Railway Training Institute, is offering that training. People who have gone through engineering, they normally advertise that job. No, not job actually, but a course, which will be trained on basic on locomotive operation and all that. So whoever is willing to take on that, can wait for the advert. Ikikuja apply. Nayo. Exactly. So hapo atakuwa na hiyo karatasi, and then from there you wait for the kazi patikane kwa mwenyewe. Kazi patikane kwa mwenyewe. Kwa sababu sasa mimi I can only advise you on what to do. If actually your ambition is to become one, a locomotive driver, that is the best you can do. But now a job, is up mpaka mwenyewe aseme anataka. It's up to the employer. Wow, Oris, it's been great having you around, man. Bana pitia ile time hauko busy sana pitia. Yeah, nitakuwa nikikaa. Usipotee sana. Tumetoka mbali. Bana. Tumesema ni miaka 10. A decade. Yeah, a decade of friendship. And cheers to many more. Cheers to many more. Actually next time come. Ukiboardless jam. Nipigie simu. I will. Maybe mimi ndio niko pale. I will bana. Nipite hapo at least I check. Utakuja mpaka kwa cab nikuoneshe hizi vitu zote. Hizo vitu zote umenielezea hapa. Thank you very much. Now that has been Oris ametuelezea what he does, and I hope you've learned something. And I just want to tell you, on this platform you can only do mambo ni matatu. One, you listen, the other one you learn, and then you leave. So mpaka tupatane next time, make sure you hit that subscription button so that you will be watching us as we upload some more other videos. Thank you.